ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালার সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি চট্টগ্রাম সদরে অবস্থিত কাজেম আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজে, যেখানে একঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে। আমরা চলেও যাব ক্লাসরুমে, কারণ ক্লাসরুমে রয়েছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে বিশদ শেখাবেন। আমরা চলে যাচ্ছি ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নিচ্ছি এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রিন্সিপালের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। কাজেম আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্কুল শাখা স্থাপিত হয়েছে 1885 সালে। আমাদের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা 50 জন এবং কর্মচারী আছে 20 জন, এবং স্কুল সেকশনে আমাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা 1888 জন। আমাদের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক সংগঠন আছে, যেমন বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট, বিতর্ক প্রতিযোগিতার ক্লাব, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব ইত্যাদি। এছাড়া আমাদের স্কুলের ফলাফল আশানুরূপ ভালো ইনশাল্লাহ। আমাদের প্রতিষ্ঠানে 6টা একাডেমিক ভবন আছে এবং শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব আছে, মাঠ আছে, আমাদের ক্যান্টিন আছে, মসজিদ আছে এবং আমাদের সুন্দর সুপরিচিত সততা স্টোরও আছে। এছাড়া আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত আছে। বিতর্ক, গান, কবিতা, চিত্রাঙ্কন, গল্প বলা সহ বিভিন্ন উপস্থিত কুইজেও আমাদের জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার পেয়েছে, এবং বার্ষিক ক্রীড়া এবং যাবতীয় জাতীয় যে অনুষ্ঠানগুলো আছে সেগুলোতে ওরা বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া আমাদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বিভিন্ন জায়গায় সরকারি, বেসরকারি ভালো ভালো জায়গা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারিং, এছাড়া দেশের গণ্ডি পেরিয়েও বাইরেও আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি সাকসেস অর্জন করছে। আজকে এই ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংরেজি পার্থক্যের যে বিষয় RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকা বাচ্চাদের মধ্যে এই পার্থক্যটাকে বোঝানোর জন্য, বিশেষ করে আমার নতুন কারিকুলাম যে 6-7 আছে তাদের সামনে যে উপস্থাপন করেছেন, এটার জন্য আমি RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এর সাথে আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিভিন্ন ভোকাবুলারি এবং স্পোকেন বিষয়ে আমার বাচ্চাদেরকে ওনারা জ্ঞান দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে এলাম শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপালের মুখ থেকে। আগেই বলেছিলাম যে তার কথা শুনে আমরা চলে আসবো ক্লাসরুমে, কারণ ক্লাসরুমে অপেক্ষা করছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী। স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ অল? আমাদের এই আয়োজনে উপস্থিত আছে তোমাদেরকে আমেরিকান ইংলিশ যিনি শেখাবেন, তোমাদের আজকের ক্লাসের মেন্টর মিস্টার জেকব বার্লিন। মিস্টার জেকব বার্লিন, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়ারসেলফ। Thank you. Good morning. How are you doing? I'm also doing well. I'm really excited to be at your school, in your classroom, ready to practice English. Are you guys ready to get started? Yes! All right. এছাড়াও উপস্থিত আছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক নুসরাত জাহান ম্যাম। ম্যাম, would you like to say something about our show English for you? Yes, when I have learned about this program from RTV, I was just excited and I let them know about this program, and they were restless when they will meet Mr. Jacob. Thank you for joining with us. থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য A to Z ওয়ার্ডবুক বই নামে একটি বই পাঠিয়েছে। তোমরা সবাই পেয়েছো? আমি দেখতে চাই। তোমাদের জন্য একটি আনন্দের বিষয়, সেটি হচ্ছে A to Z ওয়ার্ডবুক বই থেকে তোমরা আমেরিকান ইংলিশের অনেক কিছু শিখতে পারবে, এবং একই সাথে এই ওয়ার্ডবুক বইয়ের পিছনে তোমাদের জন্য একটি ওয়েব অ্যাড্রেস রয়েছে, যেখান থেকে তোমরা চাইলে আমেরিকান ইংলিশের অনেক ভিডিও দেখতে পারো, যেগুলো তোমাদের জন্য তৈরি করেছে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ। তো তোমরা কি ভিডিও দেখতে চাও? ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ভিডিও দেখতে, যেটি আজকে তোমাদের জন্য আমাদের এই ক্লাসরুমের পরিবেশনা। লেটস জাম্প ইনটু দ্য ভিডিও। We are back with Anna and Caroline and the bees. Last time, Anna was afraid. I'm not afraid of bees. But Caroline is helping her to stay safe. Look at sentences that start with if to find more conditional sentences.
Remember, type 1 conditionals use the present tense and will, and type 2 use the past tense and would. Now, let's find out what happens with Anna and the bees. I have a feeling that your fear of bees will be gone soon. There are things beekeepers do to protect ourselves. For example, we wear protective clothing. This is a beekeeper's veil, suit, and gloves. There are other things we can do too. If I use the smoker, the bees will stay calm. Let's use smoke. Lots of smoke. Okay, Anna, that's enough smoke. When I lift the frame, you will see the bees. I'm ready. Let's do this thing. Okay, let's put on our protective clothing. I will carefully take out a frame. This is where the bees live. There are worker bees, drone bees, and the queen bee. The bees have different jobs. The queen bee lays the eggs. The worker bees collect nectar and pollen from flowers and bring it back to the hive. Then they make honey. Now you hold the frame. There are the bees. There are so many, and they are so busy. Now I know why we say, busy as a bee. Good job, Anna. Caroline, bees are beautiful and important. If I wanted to help the bees, what would I do? Great question. You can plant native flowers that bees like. Here's a book to help you know which ones to plant. Oh, it's a beautiful book. Flowers make a big difference to bees. If they don't eat, they won't live. Buying local honey also helps the bees. If you want to help bees, do those two things. I learned a lot about bees. Hey, if I worked with bees, I would not need protective clothing. Guess what? That was a type 2 conditional. And I heard a type 1 conditional too. If they don't eat, they won't live. Thanks for the book, Caroline, and the bee puppet, and for teaching me about bees. I'm not scared. Good job, Anna. Thanks, bye. I will plant tons of flowers. So, if you want to learn more about bees, visit your local beekeeper like Anna did. Maybe you can try some local honey too. Now it's your turn. Practice making conditional sentences. If you practice, you will become better at them. That's type 1. Welcome back from the first video. Students, have you understood? Yes, sir. Who want to explain? In this video, we saw a girl named Anna was afraid of bees. A woman named Caroline wanted to convince him to not afraid of bees. After that, we saw they took honey from the beehive and Caroline gave Anna a book. And after that, Anna wasn't scared of bees. Okay, thank you. Sit down. Mr. Jacob Berlin, would you like to add something new? Sure. In this interesting video about bees, we learned about type 2 conditional sentences. I'm going to write a simple formula for type 2 conditional sentences on the board. It starts with if plus the past tense and then would or wouldn't. Okay, so this is the formula for making a type 2 conditional sentence. If plus the past tense of a verb and then would or wouldn't. In our video about bees, we saw Professor Bott say, if I worked, past tense, if I worked with bees, I wouldn't need protective clothing. That's because he's a robot and bees cannot sting robots. So now we're going to practice making a type 2 conditional sentence. I'll write the beginning part on the board and then I'll ask for a volunteer to fill in the blank. This one will be, if I owned an airplane, I would fly to... If I owned an airplane, I would fly to Hawaii. If I owned an airplane, I would fly to Hawaii. Very good, very good. You can sit down. You guys are learning how to make type 2 conditional sentences. Love your participation. ওকে, আমরা এই ভিডিও নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম। এই আলোচনাগুলো থেকে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারলে, তাই তো? Yes, sir. আরো শিখতে চাও? Yes, sir.
আরো ভিডিও দেখবো আমরা? ওকে, কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড ভিডিও দেখতে। লেটস জাম্প ইনটু দ্য ভিডিও। Hello, I'm John Russell. Part of accent reduction involves stressing the right words in the right ways. Let's explore how you can improve your ability to stress words by developing the skill of self-monitoring. Learning how to tell what you need to work on. Start by reading and listening to a sentence on our website. Write down the words that are stressed. Then record yourself saying the same sentence. You can use a phone, computer, tape recorder. Do you stress words in the same way that the native speaker stressed them? Let's do an example. Consider this sentence from Brian Lynn's recent science report. I hope we can image one of these outer moons close up in the near future to better determine their origins, Shepard added. I listened to the sentence. Now I record the same sentence, paying careful attention to the word stress. I hope we can image one of these outer moons close up in the near future to better determine their origins, Shepard added. Then I compare my recording to the original recording. Once again, I am only listening for word stress. When you are comparing your recordings, ask yourself the following. Am I stressing words in the same way the native speaker does? If you notice differences, record yourself saying the sentence again. You might have to do this several times. This activity takes some patience, but it will be very valuable for your long-term language development. That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Have you guys understood? Yes, sir. Okay, at first, English language specialist Mr. Jacob Berlin will explain this video for you. Please start. As you know, learning how to speak English like a native speaker is very difficult. So today we learned a simple method you can improve your speaking while at home with your laptop or smartphone or anything like that. I'm going to write the simple 4 steps on the board. We'll talk about it and then I will erase the 4 steps and see if anyone can remember them. Pay attention to the 4 steps to improve your English speaking fluency. So if you want to improve your English speaking and sound like a native speaker, here's 4 steps you can do at your house to improve that. First step, listen. You can listen to the radio, you can listen to a video on your laptop or smartphone. Listen, maybe for 10 seconds, then pause. Next, record yourself speaking the same 10-second clip. Listen, record, then compare. You will compare your recording with what you listen to. See how it is the same, see how it is different, and then repeat. Of course, the first time you try to sound just like what you listen to in your recording, it will not sound the same. So you will make some mistakes, and after comparing, then you will just repeat. Listen again, record yourself, and compare until it sounds the same. Okay, you guys remember the 4 steps? Yes, I'm going to erase it, and then I'll ask you, who can tell me the 4 steps for improving your English speaking skills? Raise your hand. Yes, the 4 steps. Give them the microphone. The 4 steps of improving where to stress the words are: first off, listening to a sentence, then recording myself saying the sentence, and third step, comparing to my recorded audio and the one I listened to. Then the 4th step is to repeat it. Very good. Very good. You can sit down. আমরা পরপর দুটো ভিডিও দেখলাম এবং এই দুটো ভিডিও থেকে আমরা আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় ইতোমধ্যে জেনেছি। তো আমরা আমেরিকান ইংলিশ এবং ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে কিছু এরিয়াতে কম্পেয়ার শিখব। সেটি হতে পারে স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন, ভোকাবুলারি, বেশ কিছু এরিয়াতে। আমরা চলে যাব এখন মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে, উনি এই বিষয়টি আমাদেরকে শেখাবেন।
So we're going to look at some of the common differences between British English and American English in order for us to grow in our awareness of the different types of Englishes in the world. We're going to look at vocabulary, spelling, and pronunciation. Let's get started with vocabulary. Okay, I'm going to write 2 common examples that you guys can use to see and highlight the differences between British vocabulary and American vocabulary. Let's practice these 2 examples. I'll say the word and then point to you, and you guys repeat after me. British vocabulary, mark. Mark. The same word with American vocabulary is grade. Good. British vocabulary, aeroplane. Aeroplane. American vocabulary, airplane. Okay, so now I want to hear from you. Any examples of vocabulary differences you want to share? The British vocabulary is football and the American vocabulary is soccer. Thank you very much. You can sit down. Okay, now let's look at some spelling differences. Okay, so today we're going to learn about 2 common spelling differences highlighted in these 2 examples. One is somber. That means like serious. And in British spelling, somber ends in R-E. The same word in American spelling ends in ER. Many of the words that end in RE with British spelling end in ER with American spelling. Another common example is seen in the past tense of burn. British speakers often use the past tense with the ending T, while American speakers usually use ED. Burnt, burned. Okay, so now it's your turn. Who can share some spelling differences? Someone new who hasn't spoken yet. Yes. The British called price is P-R-I-S-E and American called price is P-R-I-Z-E. Excellent, excellent. Thank you. Wow, very smart students who are really excited to practice English. Okay, let's look at pronunciation differences. Here are 2 examples of some pronunciation differences. I'll say the word with the British pronunciation, then point to you, and you repeat after me. Schedule. Schedule. American pronunciation, schedule. Schedule. British pronunciation, market. Market. American pronunciation, market. Market. Good. Okay, now it's your turn. Who has some pronunciation examples? Yes, right here. The British English says answer and American English says answer. Very good. Thank you. You can sit down. You guys are sharing the pronunciation differences with the vowel A and the consonant R. That's great. Okay, thank you so much for your participation. Back to you, Mashik. Thank you. এবারে আমরা চলে যাব একদম শুরু থেকে যা যা শিখেছি সেগুলো একত্রিত করার জায়গায়, মানে আমরা ডায়লগ করব একে অপরের সাথে। তোমাদের মধ্যে থেকে সেই ডায়লগ করবে ম্যাম। Who will take part in this segment? Who want to start conversation now? Okay. Almost they all are ready, ma'am. Yes, they are ready. Ma'am, call the first pair. Okay, Safwan and Aniruddha, please stand up. Hello Niruddha, how are you? I'm fine. What's about you? Fine too. Do you know about damages of smoking? No, I don't know. Please tell me about it. It really affects our body heavily. It damages our lungs and can cause many diseases like cancer and heart diseases. It also hampers our digestive system and increases our blood pressure. Oh, that's dangerous. People should avoid it. People should be aware about the bad effects of smoking. Yes, I have to go now. Take care. Bye. Okay, bye. Ma'am, who will be our second pair? Our second pair is Faid and Arjo. Assalamu alaikum Arjo. Walaikum assalam, Faid. How are you, my friend? Alhamdulillah. And you? Also well. Where are you going now? I'm going to the Batigor bookshop. Do you buy any books? Yes, you are right. Very often I buy different kinds of books. Very often. But why? Because I like to reading books very much. Is it your hobby? Yes, it is my hobby. Which book will you want to buy? I will buy
Communication Hacks by Ayman Sadiq. Where you want to buy this book? I heard from a friend that it is a great book to improve communication skill at a glance. Oh, I see. Oh, sorry. I realized that I have to go. Okay, see you next time. Allah Hafiz. It's time for our third pair. Call them. Okay, our third pair will be Masrur and Shreyas. How are you? I am good. And you? I am also good. Can we discuss about computer today? Yes, of course. At first, what is computer? A computer is a modern, unique, ultra-electric device for analyzing and storing information. Do you know how many major parts are there in a computer? Yes, I know. There are 5 parts in a computer. There are output unit, memory unit, control unit, arithmetic unit, and the main part of computer are central processing unit. It also have monitor, keyboard, mouse. Thank you for your valuable conversation, Shreyas. Thank you too. Now call the fourth pair, ma'am. Our fourth pair will be Jawad and Anis. Hello, Anis. Hello, Jawad. How are you now? I am fine. What about you? I am also fine and excited. Excited about what? For the upcoming summer vacation. Oh yeah. What you will do on the upcoming summer vacation? I am thinking to join spoken English classes and working in NGO for the poor. That's so great. What will you do on this summer vacation? I have always wanted to learn it. That's so great. Seeking your safe journey. Thank you. Bye. Thank you. Bye. It's time for our fifth pair, ma'am. Call Our them. fifth pair is Jyotishko and Shubro. Hey Judishko, what's up? I'm great. And you? I'm also great. You wanted to tell me something, right? Yes, I have finished Amar Bondhu Rashid, which is written by Mohammad Jafar Iqbal. Had you a chance to read it? I haven't read it yet, but I've heard it's a compelling book. What's your thoughts on it? It's a moving story about courageous and friendship during the Bangladesh Liberation War. It's really powerful. Oh, that sounds quite interesting. Can you tell me about your favorite part of the book? The central character of Rashid, he showed bravery. The ending is satisfying but thought-provoking. You should read the book. Thank you for the recommendation. I am eager to get my hand on this book. No problem. It's my pleasure. Okay, see you later. See you later. এর সাথে আমরা শুনে নিলাম এক এক করে 5টি পেয়ারের ডায়লগ সেশন। এবারে আমরা চলে যাব আমাদের সবচেয়ে মজার এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং সেগমেন্ট, কুইজ সেগমেন্টে। আর ইউ গাইজ রেডি? আমরা সর্বমোট 4টি কুইজ বলবো। কুইজের প্রশ্ন বলার পরে তোমরা যারা মনে করবে যে তোমরা উত্তর জানো তারা হাত তুলবে, কেউ উত্তর বলবে না। হাত তোলার পরে আমরা তোমাদের মধ্যে থেকে বেছে নেব যে কে উত্তর দেবে। তোমাদের অপেক্ষা না করি আমি বলছি, আমাদের প্রথম কুইজটি হচ্ছে কাজেম আলী স্কুল কত সালে স্থাপিত হয়? অনেকেই হাত তুলেছ, তুমি দাঁড়াও। 1885. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছ আমাদের প্রথম কুইজ বিজয়ী। আমাদের দ্বিতীয় কুইজটি হচ্ছে VOA এর পূর্ণরূপ কি? সবার প্রথমে হাত তুলেছ তুমি, একদম লাস্ট বেঞ্চ। The full form is VOA is Voice of America. একদম সঠিক উত্তর। এবং তুমি হচ্ছ আমাদের দ্বিতীয় কুইজ বিজয়ী। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের তৃতীয় কুইজে। আমাদের তৃতীয় কুইজটি হচ্ছে ব্রিটিশ স্পেলিং ফর LITRE is liter. What is the American spelling? Chashma, stand up. The spelling of American English is LITER. একদম সঠিক উত্তর। তোমাদের জন্য আরো একটি প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে I like walking along the sea beach. এখানে প্রিপজিশন কোনটা? Along
is the preposition of this word. একদম সঠিক উত্তর। তুমিও পাচ্ছ ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ উপহার এবং সেটি তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে নুসরাত জাহান ম্যাম। কংগ্রাচুলেশন টু ইউ অল। এবং যারা আজকে বিজয়ী হতে পারোনি তাদের জন্য একটি আশার খবর রয়েছে, সেটি হচ্ছে তোমাদের জন্য আরো একটি কুইজের ব্যবস্থা রয়েছে। তোমরা চাইলেই আরটিভি লাইফস্টাইল পেজে গিয়ে কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারো। এই পর্বের কুইজ, if you want to improve your pronunciation, then you will need to develop a strong sense of the differences between dash sounds. বলতে হবে শূন্যস্থানে কি বসবে। বন্ধুরা, উত্তর জানাতে এই পর্বের পুরো ভিডিও দেখো আর সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 8 ফেব্রুয়ারি রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে আরটিভি ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। স্টুডেন্টস, আজকে সারাদিন তোমাদের সাথে অনেক ভালো সময় কেটেছে এবং আশা করছি আমাদের এই আয়োজন থেকে তোমরা শিখতে পেরেছো। কতখানি? তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার চলে যাচ্ছি মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে। প্লিজ সে সামথিং মিস্টার বার্লিন। Thank you guys so much for having me to your classroom. I can tell you guys were really excited and I loved hearing your participation. Thank you. Nusrat Jahan ma'am, please say something. I actually want to thank RTV and Mr. Jacob Berlin. You give them an opportunity to enjoy this program. It's an amazing program for them. Every learners have to know the differences between British and American languages. Thank you. Thank you so much, ma'am. প্রিয় দর্শক, কাজেম আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজে এই ছিল আজকের আমাদের সারাদিনের আয়োজন। আশা করছি আপনারা উপভোগ করেছেন এবং একই সাথে এই ক্লাসের শিক্ষার্থীরা এবং টিভি সেটের সামনে বসে যারা আমেরিকান ইংলিশ শেখার চেষ্টা করছে তাদের যদি বিন্দুমাত্র সহায়তা হয় সেটি হবে আমাদের অনেক বড় সফলতা। সবাই ভালো থাকবেন। কাজেম আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আগামীতে দেখা হবে আবারও অন্য কোনো স্কুলে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। আসসালামু আলাইকুম।